guys, welcome to my channel. Today I'm heading to a hill station started from my hometown. So the place name is Horsley Hills. It is on the national highway. Uh, this is the Anantapur road actually. So we can say this is also a Hyderabad road. That hill station will fall near like Angalu after crossing Angalu. I'll show you on the way. So the climate was awesome today. The climate is very good. I'm on the Hyderabad highway. This is what the Anantapur highway what I get to. I put like 3 liters of petrol in it. It is 50 kilometers away from my hometown. So approximately I can get around like mileage 30 to 28 like that. So it is 50 kilometers. So I put 3 liters enough for me. It's a hill station, so better I'll put one more liter while returning from the hill station. The climate is very good. I love this climate. What I'm going to say. And so there is drizzling over there in my town, but see here, the road is very dry here. Aram I can cruise like 60 in fourth gear. Let the ambulance give the way. We'll go later. Giving the way to jeep. So this is the way where we can go. So if you go left, this is Angal. I'll show you while coming that road. By the know, we'll go straight. While returning, I'll show you that road. If I go left now, so that is Angal. So I'm going in bypass actually. We'll head towards the Horsley Hills. I think I usually go there like twice in a month or thrice in a month. So it is like one hill station. The climate will be lovely over here. I hope I can give you the best awesome experience today. See man, roads are wet, so rainfall will be heavy here. I probably used to travel very less on range. The reason why I am doing this vlog because it is very near to my hometown. Or else I don't take a chance in this city. Usually a rider has to be adaptable for any type of climate conditions. I agree that, but
Anyway, anyhow, I'll try to reduce the risk factors. I don't have proper gear also. I just wore the raincoat, the normal pant, trousers, normal running shoes. So this is not a good idea. Try to maintain this speed and a clear vision. Bro, literally it's 73. I don't even feel that speed. నలభైలోనే పోదాం అనుకున్నా 70 వెళ్తుంది మీటర్. చాలా జాగ్రత్తగా నేను చెప్పినట్లు ఇది అనంతపూర్ హైవే సైట్స్ కదా. కొండలు అయితే అస్సలు కనిపించడం లేదు. రైన్ అండి 2 రోజుల నుంచి రైన్ ఇట్లానే పడుతుంది. సాయంత్రం అయితే వర్షం, పొద్దున అయితే మంచిగా ఎండ కాస్తుంది, బాగా ఎండ కాస్తుంది. సాయంత్రం అయితే ఇక ఇది ఏంది ఊటీయా లేకపోతే ఏమనిపిస్తుంది క్లైమేట్. రెయిన్ ఫారెస్ట్ చిక్కమంగళూరు ఆ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. వర్షం పడుతూ ఆగుతుంది. సో మనం అక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందా ఉంటుంది ఇలా వచ్చేది. సో నేను పోయేటప్పుడు మీకు ఈ రోజు చూపిస్తాను అసలు. సో మనమంతా ఆ ఊరిని బైపాస్లో వచ్చాము. Recording around there. So guys, ఈ హైవే మీద కాండ్లమడుగు క్రాస్ అని వస్తుంది అన్నమాట. ఒక జంక్షన్ ఇది. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి, స్ట్రైట్ వెళ్తే అనంతపూర్ హైవే, హైదరాబాద్ హైవే. సో ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి. ఇది హార్స్లీ హిల్స్ రూట్. అలా రైట్ స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోతే అది హైదరాబాద్ రోడ్ వై అనంతపూర్. సో మనం లెఫ్ట్ వచ్చాము. ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే అది హార్స్లీ హిల్స్ రూట్ అనమాట. హార్ట్ హోల్ విజన్ కరెక్ట్ సరిగా లేదు. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వర్షంలో పోతున్నాం కదా, అసలు అలో చేస్తారంటారా నాకు నేనైతే డౌట్ వేస్తాను. వర్షం పడేటప్పుడు కొద్దిగా అలో చేయరనుకుంటున్నాను. చూద్దాం.
ఎంట్రన్స్. దిగుతున్నారు. ప్రాబబ్లీ అంత దిగేస్తున్నారు. మనం ఏమంటే ఇప్పుడు ఎక్కుతాం. ప్రాబబ్లీ వర్షానికి పోవడం కొద్దిగా రిస్కే, బట్ ఎప్పటి నుంచో నేను అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి బ్లాగ్ కూడా దిగాను. సో ఖచ్చితంగా తీసు. దిస్ ఇస్ కన్సల్టేషన్ ఆర్ అండ్ లెస్ communication with drivers. నేను అనుకున్నాను కొండపైన వర్షం పడదేమో, టౌన్లోనేమని, కానీ భారీగా వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ కూడా. కారులు హారన్ I think I should not blindly follow this car guide. Something చోట హారన్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే అడ్డం వస్తున్నాడు ఏంటో. Hotline MR 0957. దారి ఏడంట. ఓకే అతను ఓకే మనోడు గట్టిగా హారన్ చేస్తుంది. ఓకే బెటర్, సేఫ్టీ ఇస్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. మనకు ఓవర్టేకింగ్ అవసరం లేదు. కారణం వెళ్ళనేద్దాం ఫస్ట్. ఏమంటారు, యాక్చువల్గా నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, కింద టోల్ అయితే కట్టాలి ఈ వర్షంలో పడి. అది నేనైతే కొద్దిగా మర్చిపోయాను. జస్ట్ వాడు ఆపలేదు, నేను అయితే దానికి కట్టలేదు. యాక్చువల్లీ బండికి అయితే 2 వీలర్కి 50 రూపీస్ చార్జ్ చేస్తారు, అండ్ 3 వీలర్కి అయితే 70, 4 వీలర్కి 100 అనుకుంటా.
కారుని ఇలా ఆపితే ఇంకొకసారిలో యాక్సిడెంట్ అని అనిపిస్తుంది, కానీ కాదు. అయితే తడిచిపోయాయి, తడిచిపోయి వెట్ లోపల దాకా వెళ్ళింది. ఇలా కొమ్మలు చెట్లు విరిగి పడుతుంది రోడ్డు మీద. కొద్దిగా విజిబిలిటీనే లేదు. వైజాగ్ తీసేసి కూడా క్లాస్లో గంగోత్రి అంటే ఆ వాటర్ ఇలా
guys, we have reached to the top of the hill station. So we can find cottages over here, cottages and some recreational parks, and you can get some nice viewpoints on the top of the hill station. I'll show you in the video. So guys, like I just saw, just a coffee break here. So let's see, I'll show you the cottages and prices also. So let's go. గ్లౌస్ అయితే తీసేస్తాను, ఫుల్ తడిసిపోయాయి, లోపల వాటర్ వెళ్ళిపోయాయి. సో తీసేసాను అన్నమాట. ఇక్కడే సమ్ గవర్నమెంట్ కాటేజెస్ ఉన్నాయి. సీ ద క్లైమేట్, ఓ మై గాడ్, clouds are here. This is what super sexy. సో ఇవన్నీ కాటేజెస్ అనమాట. We can book it priority or else directly we can come and book here. అస్సలు విజిబిలిటీ లేదు కదా. ఓ మై గాడ్, ఫెన్సింగ్ వేశారు ఇక్కడ. So guys, the time is around like 6:30 here. See how it looking, like. Right ఉందంటే క్లౌడ్స్ చూడండి. ఇందాక టీ షాప్లో అతను అడిగితే రిసెప్షన్ ఇక్కడ ఉంటాను అని అడిగాను. అలాగే కాటేజెస్ పర్ డే ఎంత ఉంటుంది మీకు ఐడియా ఉందా అని కూడా మినిమం 1300 సింగిల్ వీడియో 7. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వ్యూ పాయింట్ అండి. అక్కడ సన్సెట్ సన్ రైజ్ చూడొచ్చు మనము. కాకపోతే ఇప్పుడు అస్సలు విజిబిలిటీ లేదు, వర్షం పడడంతో. అక్కడ ఇంతకుముందు బైక్స్ కూడా వెళ్ళేటివి, ఇప్పుడైతే ఫెన్సింగ్ వేసారు రైట్ సైడ్. సో జస్ట్ ఐ స్టాప్ ఫర్ టీ బ్రేక్. వీ కెన్ హ్యావ్ నైస్ బజ్జీస్ ఓవర్ హియర్. మిరపకాయ దిగేటప్పుడేమో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే బ్రేకులు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. ఇంత వర్షం కన్నా బ్రేకులు స్లిప్ పట్టాయి. ఇదేం ప్రాబ్లం ఉండదు. సెకండ్ గేర్ థర్డ్ గేర్లో దిగి సెకండ్ థర్డ్
గుడ్. రిసెప్షన్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది. రిసెప్షన్ అయితే ఇక్కడ అడిగేసి ఎంక్వైరీ చేద్దాం ఎంత ఉంటుందో. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇదే రిసెప్షన్? వర్షం పర్ డే ఎంత ఉంటుందండి? ఒక సింగిల్ బెడ్ స్టార్టింగ్ 1400 పర్ డే పర్ నైట్. బ్రేక్ఫాస్ట్ కాంప్లిమెంటా? 1200 అట్లా ఏం కదా? 1200 ఏం కదా? ఒక్కటే ఉందా కాటేజ్? 1500 స్టార్టింగ్, అది ఒక్కటే ఉంది. ఐ థింక్ 1400 పెట్టి వర్షంలో వర్తేనా ఇక్కడ స్టే చేయడం? నేనైతే సన్సెట్ చూద్దామని వచ్చిన, మంచి వ్యూ పాయింట్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ స్టే చేస్తే వర్కౌట్ అవుతుందా? మనకు కావాల్సిన వీడియో అయితే వచ్చింది, బట్ రేపు పొద్దున క్లైమేట్ ఇలాగంటే నేను సన్ రైజ్ అయితే చూపించలేను మీకు. సో బెటర్ I'll move back to my home. So I'm heading back to my home, Madanapalle, which is 50 kilometers away from here. So it's almost like 7 o'clock, I think 6:45 like that. So it is already dark here. So guys, రిటర్న్ అయితే అవుతున్నాను. మొత్తానికి వ్యూ పాయింట్స్ అయితే చూపలేకున్నాను. నెక్స్ట్ టైం అయితే ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఈ క్లైమేట్లో అసలు రికార్డ్ చేయడానికి అవ్వడం లేదు. సో రిటర్న్ డౌన్ అయితే అవుతుంది. మైక్రోఫోన్ డిటాచ్ చేస్తాను. సో వాటర్ అంతా, ఇది వైడ్ మైక్రోఫోన్ కాబట్టి వాటర్ గోప్రోలోకి వెళ్ళి డిస్టర్బ్ అవుతుందేమో అని చెప్పేసి మైక్రోఫోన్ డిటాచ్ చేస్తాను. డైరెక్ట్ గోప్రోలో రికార్డ్ అవుతుంది. సో కొద్దిగా వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, సారీ. Recording or not? పైకి వెళ్ళేటప్పుడు
ఇందాక వెనకాల కార్ ఆగింది కదా, వాళ్ళు నన్ను ఆపడానికి ట్రై చేశారు. బట్ వాళ్ళకి ఏమి హెల్ప్ కావాలా అంటే బండి జస్ట్ పార్క్ చేసింది, ఒక ముగ్గురు ఉన్నారు. సో సేఫ్టీ కోసం అని చెప్పి నేను బండి ఆపలేదు. సో దే కెన్ కాల్ ద పోలీస్. పోలీస్ విల్ బి పెట్రోలింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. ఇలాంటప్పుడు ఆపకపోవడమే మంచిది, ఎందుకంటే నేను ఒకడే ఉన్నాను కదా. సేఫ్టీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. So guys, I'm ending the video here. So that's all for today. I'll show you better places in the next one.